very pleasant morning to one and all present here. It gives us immense pleasure to welcome you all for Barclays Life Skill Program on 3 days Job Readiness Workshop organized by Department of Training and Placement. Prayer is the nearest approach to God. I request all to raise for Mula Mandram followed by Tamilthai Valkki. Om Sattiye Parasattiye. Now, I would like to invite Mr. D. Prabhakaran Sir, Placement Officer, to formally welcome the gathering and also introduce our Honorable Chief Guest. I welcome you all, and I have a privilege to introduce our Chief Guest and resource person, Mr. P. Khaleel Rehman. So he is completed his BCom and MCom in New College, Madras University, and he got a certified trainer, corporate trainer certification, and also he is a certified IELTS instructor in British Council and NLP from Life Academy. To one and all. It is a great day for us, right? Because we have been joined here to get a job, right? Ultimate aim for joining a college is not to hold only degree alone. Getting a job, okay? Getting a job, what you have been studied, okay? That day has been came here, okay? This is a day you are going to trained for getting a job. Make use of this program, okay? As once again I welcome Rehman sir, okay, from GTTF Foundation, okay. He's as introduction has been given by a placement officer. We find that lot of skills has been there inside our resource person Rehman sir. Utilize those opportunity and make this program as a great success. Point number one. Point number two is that this is a day, okay, where you are going to learn and develop yourself as a man, okay. And now the session starts. Department. My short-term goal is to complete the college without any backlogs. My mid-term goal is to complete the needed courses for animation developer and get a job in Walt Disney company. And my long-term goal is to get a higher position in Walt Disney. Walt Disney, that's your dream. So you are very interested in animation. When we get gravity in terms of identifying how do we translate these skills into training, the requirements of skills into training, what is the right pedagogy, what is the right... With a vision to empower youth worldwide and a vision to skill 2 million by 2022. Perhaps you got distracted by the pressures and demands of daily life and work. Or maybe your goal was so overwhelming and you just didn't know where to start. If you're... Okay, so position A and now leave your hand. Hey listener, 180 degrees filming. Hold your hand. This is your position A. Without leaving your hand, you need to go to the position B. If you have already traded, no problem. What is the other solution? Now go. Then I will tell you what is the activity. Now this game is called fruit jump.
கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க. கையை பார்க்க வேண்டாம். ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் நில்லுங்க. கொஞ்சம் சர்க்கிள்லயே ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர். கொஞ்சம் லாங்கா நில்லுங்க. ஓகே. கிரேப்ஸ் உள்ள போயிட்டு வெளில வரணும். ஓகே. ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பைனாப்பிள், கிரேப்ஸ், orange, apple, grape, pineapple. Good, fine. Let's appreciate these people. Good. Broad analysis ஒரு டீம்ல கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் 11 பிளேயர்ஸ் இருக்குன்னா அந்த 11 பிளேயர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு ஒரு கேப்டன் இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த 11 பிளேயர்ஸோட வீக்னஸ் என்னன்னு ஒரு கேப்டன் தெரியும் சார். அதே ஒரு ஆப்போசிட் டீம்ல ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் இருந்தானா அவர் வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர் நல்லா ஆடுவான், ஆனா ஸ்பின் மட்டும் சரியா ஆட மாட்டாங்க. அந்த டைம்ல அந்த கேப்டன் வந்து அவனுடைய வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட வீக்னஸ் என்ன தெரிஞ்சு நமக்குள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தையும் வீக்னஸையும் யூஸ் பண்ணி அவனை இது பண்ணாங்க. த்ரெட்ஸ்னும் அதே மாதிரி ஒரு வீக்னஸ் உங்களோட என்னென்ன வீக்னஸ்லாம் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு? சோம்பேறித்தனம், ஓவர் திங்கிங், பயங்கர கோவம் வரும், ஷார்ட் டெம்பர், எமோஷனல், அழுதுருவாங்க, சென்சிட்டிவ். ஓகே. அஃபெக்ஷன். ஓகே. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க என்ன ஆக்ஷன் பண்ணது அப்படின்னு. ஓகே. நீங்களோட ஆக்ஷன் என்ன வந்தது? கடைசி ஆக்ஷன் அவ்வளவு அது மாதிரி தான் பண்ணீங்க. அவங்க ரைட் பண்ணது, ஸ்டார்ட் பண்ணது, கிக் பண்ணதெல்லாம் நீங்க பண்ணல. ஓகே. So what do you learn from this?